in the EAMCET point of view, from all these chapters, we can expect somewhere around 5 to 6 questions. So thermal properties of matter lone, we will also have the heat transfer kuda untundi. Ante conduction, convection, radiation conditions. Avi thermal properties of matter, thermodynamics, kinetic theory of gases. ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఒక 6 క్వశ్చన్స్ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది దీనిలో 5 to 6 క్వశ్చన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అండి. సో ఇన్ డీటెయిల్ గా రెగ్యులర్ సెషన్ లో ఒక్కొక్క చాప్టర్ ని విడివిడిగా డీల్ చేసుకొని విల్ బి డీలింగ్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఇండిపెండెంట్లీ. దట్ ఈస్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ విడిగా, heat transfer vidiga, thermodynamics vidiga, kinetic theory of gases. So anni vidiga manam general session lo will be discussing. So Atlantic questions వచ్చే chance undi. So these type of the thermal general. So expansions of the solids మీద questions రావచ్చు. There is that particular choice of the questions. Next, heat transfer lo radiations ఉన్నాయి, conduction మీద questions ఉన్నాయి. So there are the different types of the things that are there we can able to solve. For example, ఇది తీసుకుంటే గనుక ఇవన్నీ previous questions ఏనండి. The temperature of the body on the Kelvin is found to be some x Kelvin. ఇది ఏ స్కేల్ అన్నాడు? కెల్విన్ స్కేల్ కి సంబంధించి. When it is measured with the Fahrenheit thermometer తో మెజర్ చేసినప్పుడు it was found to be x. సో ఇప్పుడు x వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతుంది. So by the way, from any scale to from one scale to the another scale, another scale, ఎప్పుడైనా సరే ఒక స్కేల్ నుంచి ఇంకొక స్కేల్ కి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే గనక this relation will be holds good always. Scale 1 minus lower fixed point of that particular scale by that is upper fixed point of the scale 1, UPF or UFP upper fixed point of the scale 1 minus lower fixed point of the first scale is equal to the same constant. This is equal to the scale lower fixed point of by upper fixed point of the scale minus the fixed point of that particular scale. So in this one you can substitute. Here you are converting from a Kelvin scale to the Fahrenheit scale or whatever is going to be. Is asking x value. So x minus lower fixed point of the Kelvin scale will be the 273 Kelvin by this will be the 373 Kelvin minus this is 273 Kelvin minus equal to x minus 32 by this is 212 minus 32 that becomes 180, or else this is x minus 273 by 100 is equal to x minus 32 by that will be equal to your 180. Or this is 5 and this will be the 9. So by cross multiplying them, you can get the value of the x is equal to how much? In the sense, this is 9x minus this is 9 into 273 is equal to this is 5x minus 5 into 32, which will be the 160 conditions. So constant values, how will you know, sir? Until we have to read them thoroughly. That is the lower fixed point and upper fixed points of the different types of the scale. That is degree centigrade will be equal to the, it is 0 degrees and 100 degrees centigrade. That is the freezing point of the water and the boiling point of the water. Similarly, for the Kelvin scale, it will be the 273 and 373. For the degrees Fahrenheit, it will be equal to the 0 degrees, 32 degrees
Fahrenheit to the, it is to 12 degrees Fahrenheit. So for the Ramer scale, it will be 0 degrees Ramer to the 80 degrees Ramer. So like this, we can also have our own scales also. So depend upon that one, you can find the value of the X. After you get the X in the Kelvin, convert it into the degree centigrade. So that means in degree centigrade, which is equal to the Kelvin scale minus 273. If you do, you will be getting the final answer in the degrees. I think he has asked his answer. X value only he has asked. In degree centigrade means you can convert like that. So X means in Kelvin only he is asked. So these type of the questions for the conversion conditions. Next, if on heating the liquid through the mass expelled is 1/10th of the mass still remain, 1/100th of the mass remaining, coefficient of the apparent expansion. So what is the problem with this question is, actually this question concerned to a concept which is being deleted from the syllabus. That experiment is called as a determination of coefficient of apparent expansion by specific gravity bottle method. So when you are dealing with specific gravity, when you read only the IPE point, so nobody will be teaching you this one. Rather, for the EAMCET point of view and for the mains purpose, generally we'll be teaching this one. This is specific gravity bottle method experiment. This is called. So that experiment we'll be discussing detailedly in the regular sessions. According to that one, the apparent expansion can be written as, and this is equal to the mass expelled by, this is mass expelled divided by remaining mass, the remaining mass into, this is change in temperature, that is delta. So he is asking this particular thing, gamma A. So now according to the question, that is mass expelled is equal to 1/100th of mass remaining. That means he has indirectly given this particular thing. So from this one, gamma A is equal to, so this particular portion he has given, which is equal to the 1/100 into 1 by change in temperature. So from that question, so we might have missed that particular thing, change in temperature. So change in temperature might be, if I take it as an F, if according to this one, or else we'll take this one only. From this one, if delta T is equal to some 40 degrees centigrade, if I substitute it down over here, this is 1/100 into, this is 1/40. Or this is 1/4 into 10 to the power of -3. 1/4 can be written as an 0.25 into 10 to the power of -3. According to the options, most probably this should be 80 if I take it, then 1/8 is 1.25. Instead of this one, if it is 1/80, then it will be 0.125 into 10 to the power of -3. On readjusting, you might be getting whatever the option. So the procedure is actually, this is the formula according to the specific gravity bottle method. So specific gravity bottle method we'll be discussing detailedly in the case of regular sessions. And in this case, the apparent expansion or the relation between the real expansion and apparent expansion is, real expansion is equal to the apparent expansion in plus expansion of container. Expansion of container. So that means the formula will be the gamma R is equal to gamma A plus gamma of the container, since it's a solid and these two are concerned to the liquid. So for the liquids, we don't have the linear or aerial expansions, but for the container, we can have
linear or aerial expansion. So this can also be, this is another formula which will be mostly used over there in the expansions of the liquids. This is concerned to the chapter of thermal expansions of liquids. Thermal expansions. Actually, this formula is also the out of syllabus conditions. Thermal expansion of liquids. Okay. So now concerned to the another type of the questions where we can go for this one. A steam of 100 degrees is being passed into a 1.1 kg of the water contained in a calorimetry. Water equivalent he has given. This is which is at 15 degrees. Till the temperature of the calorimeter and its contents rises by 80 degrees. The mass of the steam that is being conserved. So this is the chapter concerned to the, you can say the calorimetry. So what is the principle of the calorimetry is, which is the heat lost by a hot body is equal to heat lost. Who will lose the heat? Obviously the hot body. Heat lost by a hot body. So వేడిగా ఉన్నది హాట్ బాడీని హాట్ బాడీ ఏం చేస్తుంది హీట్ ని వదిలేస్తుంది ఎవరు తీసుకుంటున్నారు ఆ హీట్ గెయిన్ బై కోల్డ్ బాడీ వెరీ గుడ్ హీట్ గెయిన్డ్ బై కోల్డ్ బాడీ ఇక్కడ హాట్ బాడీ ఎవరండి steam will be the hot body and calorimetry and the water calorimetry అందులో ఎంత ఉంది వాటర్ 1.1 kg వాటర్ ఉంది కదా అది వీళ్ళిద్దరు కోల్డ్ బాడీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు వీళ్ళ టెంపరేచర్ ఎక్కడ దాకా రైజ్ అయింది వీళ్ళ టెంపరేచర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా పెరిగిందండి ఇది కోల్డ్ బాడీస్ ది 15 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర నుంచి 80 degrees వరకు పెరిగింది ఎవరెవరిది సో హీట్ గెయిన్డ్ ముందు రాస్తున్నాను so generally in the chapter there is a schedule given to you and given for the crash course for this thing so according to the schedule from the first year chapters to the last year chapters so we'll be discussing prati chapter discuss chestam so heat gain ayindi evararu ante mass of the water into specific heat of the water dani temperature change plus mass of the calorimeter specific heat of the calorimeter into delta T. Mass of the water enti ichunarandi 1.1 kg icharu kada specific heat of the water enta next water equivalent so water equivalent ante enti the amount of water that is replaced instead of the substance ante nothing but this is mass into specific heat అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వాడు మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడండి m into s of the దీని calorimetry ఇచ్చాడు అంటే this is 0.02 రెండిటికి టెంపరేచర్ రైజ్ ఒకటే కదా which is 80 minus 50 so that implies 1.1 plus 0.02 into this is 80 minus 15 which is equal to the 65 or else 1.12 into 65 this is the heat gained but heat వదిలేసిన వాడు ఎవడు అంటే heat lost this is steam ఏం చేయాలి first it has to come down from 100 degrees of steam to 100 degrees of water ga convert avvali 100 degrees of steam to 100 degrees of water ga convert avvali ante state change jarugutundi that is ml is equal to mass into a latent heat of vaporization so adigin ee mass adigadu latent heat of vaporization is 540 calories per gram latent heat of vaporization is 540 calories per gram. So ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని ఈక్వేట్ చేస్తాం మనం దట్ ఈస్ m into this is 540 into calorie per gram కాబట్టి into 10 to the power of 3 రాస్తున్నాను ఎందుకంటే మిగతావన్నీ కేజెస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి
10 to the power of 3 is equal to 1.12 into 65. Obviously, on solving this one, we will be getting the how much amount of the steam has been condensed, so that water plus calorimeter can rise its 10 to the power of -3 వస్తుందండి మర్చిపోకండి ఇది. Water plus calorimeter can rise its temperature from 15 to 80 degrees. Look at here in terms of the kgs లోనే అడిగాడు వాడు. So problem లేదు. You can get it directly. So numerator multiply చేసి divide చేసుకుంటే you will be getting your corresponding mass. Okay. So next ఇంకా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు? ఇందాకదేమో calorimetry టాపిక్ మీద. ఇదేంటిది 2 rods of equal lengths and area of cross section కూడా సేమ్ are kept parallel and hang between the temperatures of 20 and 80 degrees. For example, 20 and 80 degrees centigrade అనుకుందాం. The ratio of the effective thermal conductivity to the first rod of the is. What do you mean by ratio of effective thermal conductivity? రెండిటి lengths same, area of cross section same, hang చేశారు. Hanged between temperatures ఎంత ఉన్నాయి? 20 degrees and centigrade ఒకటి అనుకుంటే the temperatures between 20 degrees and 80, the ratio of their effective thermal conductivities ఎంత? ఇది heat transfer chapter కి సంబంధించి. This is heat transfer. Heat transfer లో మళ్ళీ ఏ టాపిక్ కి సంబంధించింది? కండక్షన్. సో కండక్షన్ సంబంధించిన దాంట్లో కండక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో దట్ ఈస్ dq/dt is equal థర్మల్ కండక్టివిటీ. ఓకేనా? థర్మల్ కండక్టివిటీ ఇంటూ KA delta theta అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ బై their length. సో మోస్ట్లీ దిస్ క్వశ్చన్ ఇంకొంచెం మనం కాంప్లికేట్ చేద్దాం. అంటే ఫస్ట్ 2 rods ని ఇలా అరేంజ్ చేశాడు సిరీస్ లో. తర్వాత ఇదే 2 rods ని ప్యారలల్ గా అరేంజ్ చేశాడు. అంటే ఇలా అరేంజ్ చేశాడు. లెంగ్త్ సేమ్, ఏరియాస్. సో ఈ రెండిటికి సంబంధించిన హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ దీన్ని K1 అనుకుంటాం. రెండిటికి కూడా కేనే. సో సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఎఫెక్టివ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఫార్ములా ఏంటి? రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో సేమ్ ఉంటుందండి. ఇన్ ద హీట్ ఫ్లో effective thermal rate of heat flow will be same and temperature difference will be same, constant. అంటే overall temperature difference is temperature difference across the first one plus temperature difference across the second. So ఈ ఫార్ములా నుంచి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? If I name this dq/dt as some h, so h into L by K effective series into area. So total length ఎంత అవుతుంది? ఇది 2L కదా, రెండింటిని కలిపితే is equal to thermal conductivity of the first rod. First rod అంటే h into L by K1 into A plus h into L by K2 into A. ఏరియా సేమ్ అన్నాడు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. రెండింటిని కలిపితే టోటల్ లెంగ్త్ 2L. ఇందులో అన్ని కామన్ టర్మ్స్ అన్ని మనం క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా అంటే అప్పుడు దట్ ఈస్ 2 by K in the series is equal to 1 by K1 plus 1 by K2. అంటే K ఎఫెక్టివ్ ఎంత అండి ఇక్కడ సిరీస్ ది? 2K1 K2 by K1 plus K2. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ ఇది వస్తుంది. ఇదే ప్యారలల్ అయితే K parallel you will be getting it as an simply directly K1 plus K2 by 2. ఇది ఎలాగా అంటే ఏరియాస్ యాడ్ అప్ అవుతాయి కదా. సో ఇది ఏనే టోటల్ ఏరియా విల్ బి 2A. లేదు సార్ ఎలా రాసుకుంటారు మాకు తెలియదు అంటే కనుక దిస్ విల్ బి సాల్వ్డ్ బై in this way, that is total rate of heat flow. H is equal to H1 plus H2, which is K in the parallel into total area 2A
Temperature difference is same. Temperature difference is parallel lo unnai kabatti same, by length is same, is equal to, this is K1 into A into delta T by L plus K2 into ఇవన్నీ formulas actually నోటికి రావాలండి. Exam లో we cannot derive కదండి ఇవన్నీ. So kabatti these formulas you have to get, or you should be on the fingertips. నోటికి వచ్చి ఉండాలి. ఈ 2 ఇక్కడ నుంచి కిందకి వస్తుంది. So that is K in the series formula ఏంటి, 2 రెండు సేమ్, 2k square by 2k. So ఇలా రాసుకోవచ్చు. So which is equal to the k cancel అవుతుంది, 2 cancel అయితే k నే. So which is k in the parallel will be equal to the k plus k by 2, which is also equal to the k. So thermal conductivity same area same length unte ratio of the thermal conductivities will also be same in this case. Like this, the model questions. So the volume of an ideal gas is 1 liter. ఇది థర్మోడైనమిక్స్ కి సంబంధించింది. వాల్యూమ్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఎంత ఇచ్చారండి, 1 లీటర్ ట. ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద 72 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఆఫ్ Hg. అంటే అర్థం ఒరిజినల్ 72 ఇంటూ 10⁻⁻² మీటర్స్ లోకి మార్చాను. ఎందుకు సార్ ఇలా మార్చుకోవడం అంటే ప్రెషర్ ఫార్ములా ఏంటి, H/ρg కదా. So density of the mercury is 13.6 into 10⁻³ into G value is, this is 9.8. So అవసరాన్ని బట్టి ఈ రెండు మనం మార్చుకోవాలి, లేకపోతే అక్కర్లేదు. So volume of the gas is made to 1 liter అంటే nothing but it is 1000 centimeter cube లో రాసుకోవచ్చు. By compressing isothermally. Isothermal అంటే అర్థం ఏంటి, temperature is constant. Stress of a gas అన్న సేమ్ ఏనండి, ప్రెషర్. ఎందుకు stress formula ఏంటి, force by area which is also equal to the pressure కదా. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది అంటే isothermal conditions, P1 V1 is equal to, you can go for the P2 V2 on substituting directly you can get it. అంటే ఇక్కడ 72 ఇంటూ, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అవసరం లేదండి, ఎందుకు రెండు పక్కల క్యాన్సిల్ అవుతుంది. డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మెర్క్యూరీ ఇంటూ G ఇనిషియల్ is 1000 is equal to x అనే హైట్ ఉంది, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మెర్క్యూరీ ఇంటూ G రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయండి. ఇక్కడ ఇది 900 ఇచ్చు. So these two things you can cancel directly, you can get x is equal to, which is 72 into, this is 1000 by 900. On solving, obviously you can get it anything like this, goes to the terms of this one. So this is height is some 8 centimeters or 8 meters of mercury conditions, right sir? So this is the situation. So ఇవి జనరల్గా ఇలాంటి ప్రాసెసెస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రాసెస్ మనకి, ఫస్ట్ వన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుంది, temperature is equal to constant. Second process ఏంటంటే ఇక్కడ isochoric, the volume is constant. Isobaric process లో pressure is constant, pressure constant గా ఉంటుంది. Next one, adiabatic process. Adiabatic law, that is Boyle's law doesn't satisfy, or temperature is not constant or Q remains constant. So different processes ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా polytropic process కూడా ఉంటుంది. So like this, these are the different situations. Okay, so you can consult for schedule and all the timings. You can consult to the academy here, please. So at the starting only, they have given the contact number and all these things. So that won't be problem for you, right? Thank you. So different processes, work done. So ivanni kuda discuss chestam manamu, including graphs and isothermal conditions,
How do you express in terms of the bulk modulus, adiabatic ki bulk modulus ki relations, ivanni kuda we'll be discussing that. Okay, so now this is the case. Okay, just now we have discussed it's a polyatomic gas. Polyatomic gas, this is gamma is equal to 4/3. Ante gamma is equal to Cp by Cv ratio ne kadandi idi. So which is 4/3. Ante Cp value ఎంత నానా గుర్తుందా 4R and Cv under the polyatomic gases is 3R. So is compressed to 1/8 of its initial volume. Ante V2 is equal to V1/8 అనేగా ఏ ప్రాసెస్ లో adiabatic process. Initial pressure ఇదంటే న్యూ ప్రెషర్ ఎంత. Adiabatic process లో P కి V కి రిలేషన్ ఏంటి P1 V1 to the power of gamma is equal to P2 V2 to the power of gamma. So in this case your P1 by P2 is equal to, which is V2 by V1 to the power of gamma. So what is your V2 by V1 is 1/8 to the power of gamma. Gamma is 4/3 kadandi. Or this can be written as an 1/2 cube whole to the power of 4/3. 3 cancels over here. Will be left with 2 power 4R, which is equal to the 16. That is P2 is equal to 2 to the power of 4 of P1, which is P0, which is 16 times of P0. It's a simple straightforward question, Andy. So we will have a different relations. And for the adiabatic process, anyway, P V per gamma is equal to constant kada. అలాంటప్పుడు మరి V కి T కి రిలేషన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే P ని తీసేయాలి. From ideal gas equation, PV is equal to, this is nRT, N and R are constant, P is equal to nRT by V ని సబ్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ చేసుకుంటే the same relation volume P ను దీనికి రిలేషన్ లో రాసుకునేటప్పుడు T V to the power of gamma minus 1 is equal to constant. This is the one thing. Okay, now volume to the power of gamma is, this is the condition. So next case దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అదే ప్రెషర్ కి ను వాల్యూమ్ కి రిలేషన్ కావాలి అని అంటే ప్రెషర్ కి టెంపరేచర్ కి రిలేషన్ కావాలి అంటే వాల్యూమ్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. V is equal to nRT by P. So instead of this one, this is P nRT by P to the power of gamma is equal to constant, or this can be written as an P to the power of 1 minus gamma T per gamma is equal to constants. So like this you can have the relationship, sir. So these are the adiabatic relations, and the work done under the adiabatic relation is, this is going to be the R by or nR by gamma minus 1 of, it is T1 minus T2. If I take the nR by gamma minus 1, nR local తీసుకెళ్తే bracket లోకి తీసుకెళ్తే రండి, nR T1 minus nR T2, nRT can be replaced with pressure and volume, which is P1 V1 minus P2 V2. ఇలా కూడా దీన్ని రాసుకోవచ్చు. So different types and different models, we'll be discussing them, please. Next case. So this is also the chapter concerned to the thermodynamics. So thermodynamics chapter very important. You can get easily 2 to 3 questions. Graphical questions kuda adutaru. So those things we'll be discussing obviously in the regular sessions, please. Okay. So please be careful of this one. Next. At 27 degrees centigrade, a gas is suddenly compressed and a volume taggined, such that pressure becomes 1/8 of the original pressure. Temperature of the gas will be gamma shadow. It's an adiabatic conditions. Pressure, initial pressure P1 is equal to P అయితే pressure has compressed P2 is equal to P/8 ki తగ్గిపోయిందట. Okay, the pressure of gas becomes 1/8 of the original pressure. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ కి ఎంత సేమ్ ఇప్పుడే డిరైవ్ చేసి పెట్టుకున్నాం మనమే
P to the power of 1 minus gamma. Relation into P1 to the power of 1 minus gamma. T1 to the power of gamma is equal to P2 to the power of 1 minus gamma into T2 to the power of gamma. Jagrath andi, the degree centigrade lo undi. T1 is equal to 273 plus 27, that is equal to the 300 Kelvin lo. This is capital T formula lo. So from this one, P1 by P2 to the power of 1 minus gamma by gamma to kuda divide cheste, this can be written as a T2 by T. So ippudu deenni substitute cheskunte P1 P aithe ganaka this is going to be the P by 8 to the power of 1 minus gamma entandi 5 by 3 by this is 5 by 3. T2 kavali, T1 any kelvins 300 Kelvin. So when you solve this one, what you'll be getting, sir? So that is 8 to the power of minus 2 by 3 by 5 by 3 is equal to this is T2 by 300, 3 cancel cheseste. This is 8 to the power of reverse chechu kadandi minus sign undi kada. So this is 2 by 5 or 1 by 8 to the power of 2 by 5 is equal to 300 by T2. So from this one you can get, so 2 to the power of 5 means which is nearby equal to the 0.4. So almost it is 1 by root over or 8 to the power of, sorry, this is 1 by 8 to the power of 0.4 is equal to 300 by T2. So what is the root 8 value actual? Root 8 ante 8 to the power of 1 by 2 which is 8 to the power of 0.5. So root 8 can be written as n which is 2 root 2. The value will be 2 into 1.414 or 1.4 తీసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ. So answer is 2.8. ఇది 8 to the power of 0.4 కదా అంటే దీనికన్నా కొంచెం తక్కువ ఉండాలి. So కాబట్టి this will be equal to the 1 by sum I am taking roughly 2.5 which is equal to the 300 by T2. So T2 is equal to the which is 300 into which is 2.5. This can be your precise answer. So ఇలాంటి అప్రాక్సిమేషన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం ఎగ్జామ్ లో చేయాల్సి ఉంటుందండి ఎందుకంటే అన్ని మల్టిపుల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్సే కదా. సో 300 into 2.5 కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ వాల్యూనే ఉంటుంది. ఆన్సర్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ నాట్ ఇన్ దిస్ రేంజ్. ఇది అవ్వదు, ఇది అవ్వదు. దిస్ షుడ్ బి ద కండిషన్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కేసెస్ ప్లీజ్. A Carnot engine having an efficiency, ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్ గా మాట్లాడితే కార్నాట్ ఇంజిన్ మనకి ఎంసెట్ కి డిలీట్ చేశాడు కానీ సారీ ఐపీఈకి డిలీట్ చేశాడు కానీ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా మటుకు ప్రతి దగ్గర అడుగుతూనే ఉంటుంది. ఎఫిషియన్సీ డిలీట్ చేయలేదు హీట్ ఇంజిన్. సో ఎంసెట్ పాయింట్ ఐపీఈకి డిలీట్ చేశాడు కానీ ఎంసెట్ లో అడుగుతాడు. ఇదే పెద్ద గోల్. సో హీట్ ఇంజిన్ ఇచ్చాడు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూజ్డ్ యాజ్ అ రెఫ్రిజిరేటర్. కార్నాట్ ఇంజిన్ ఇంత ఎఫిషియన్సీ ఉన్నదాన్ని హీట్ ఇంజిన్ గా వాడుతున్న దాన్ని వాడు రెఫ్రిజిరేటర్ గా వాడుతుంది. వర్క్ డన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఎంత 500 joules. దెన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబ్సార్బ్డ్ ఫ్రమ్ ద రిజర్వాయర్ ఎట్ లోవర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ పోయింది అని. సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద హీట్ ఇంజిన్ ఎంత 1/5 or else efficiency of the heat engine is equal to work done by heat supplied అండి. So work done దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి this is work done 50 joules by heat supplied is Q1. So Q1 is equal to ఎంతనన్నా ఇది అంటే which is 250 joules. But work done can be written as an heat supplied minus heat rejected. So in that case work done is 50 joules is equal to heat supplied which is 250. This is minus Q2 heat rejected to the sink. Q2 is equal to 250 minus 50. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇది 200 joules which is been heat rejected conditions. So please be careful of this one. So దీనిలో రెఫ్రిజిరేటర్ కి వస్తాయి అండ్ హీట్ ఇంజిన్ ఫార్ములాస్. అదే
బీటా అంటాము రెఫ్రిజిరేటర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి, which is called as a coefficient of performance. ఇది ఒక్కొక్క బుక్ లో ఒక్కొక్కలాగా రాస్తారు. coefficient of performance is heat rejected by work done, that is Q1 minus Q2. So this is the refrigerator conditions. So it's a very simple concept. Either heat engines kani refrigerator kani, one question we can expect it from there, please. Next, an ideal gas has volume V0. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉందంట? 27 degrees centigrade దగ్గర ఉంది. దీన్ని కెల్విన్ లో రాసుకుంటే క్యాపిటల్ T1 is equal to 300 కెల్విన్ కదా. ఇందాక రాశానండి, కెల్విన్ స్కేల్ is equal to 273 plus small t formula. So temperature T1 is equal to 300 Kelvin. Okay, so this is the case, please. Next one, it is heated at the constant pressure, that is P is constant. Pressure constant అంటే ఏ ప్రాసెస్ కింద చెప్పుకున్నాం మనం? Isobaric. So volume becomes, this is 2V0, final temperature ఎంత అని అడుగుతుంది. Direct relation V1 by V2 is equal to T1 by T2, which is V0 by 2V0. Directly you can get it 300 by T2. So which is equal to the T2 is equal to 600 Kelvin అండి. కానీ ఆన్సర్ కెల్విన్స్ లో లేదు, మీకు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో. సో T is equal to 600 minus 273 అంటే ఎంత? 327 degrees సెంటిగ్రేడ్. సో అంతా సమ్ చేస్తూ ఉంటారు, కానీ ఒక్కొక్కసారి మీరు జనరల్ గా మర్చిపోతూ ఉంటారు. యూ విల్ బి ఫర్గెటింగ్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ ద కెల్విన్ టు ద డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఆర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టు ద కెల్విన్ స్కేల్ కి ఈ కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ మర్చిపోతూ ఉంటారు. యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. ఇంకా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి ఎంసెట్ లో. మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గనక మీరు థియరీ ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అయితే యూ కెన్ ఈజీలీ అపియర్ ఫర్ నియర్లీ 20 అబౌవ్ క్వశ్చన్స్ ని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఫిజిక్స్ లో 25 దాటింది అంటే చాలా బాగా చేసినట్టేనండి. సో ఫర్ గ్యాసెస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్పెసిఫిక్ heatsis అంటే Cp minus Cv is equal to 4150 joule per kg Kelvin. ఇది ఇచ్చున్నారు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్స్. రేషియో ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్స్ అంటే Cp by Cv is equal to, this is 1.4 ఇచ్చారండి. Cp by Cv is 1.4. Okay, so next, what is the specific heat of the gas at constant volume? అంటే Cv ఎంత అని అడుగుతున్నారు. అంటే Cp ని ఎలిమినేట్ చేయాలి డైరెక్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఇంకా ఇందులో. సో C 1.4 into Cv. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే ఇటువంటివి ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసేయచ్చండి. ఈజీగా యూ కెన్ గెట్ ద గుడ్ స్కోర్ ఇన్ ద ఎంసెట్. సో కొంచెం లాస్ట్ 2 months కొంచెం కష్టపడితే you can get your comfortable score. There is always difference between earning a seat and buying a seat. 4150 government college lo vaste inka chakkaga you can able to get it in takku fees lone ayipotundi. So these are the conditions. You can multiply this one. This is going to be the 207.5 into 5. So that will be your answer. So 2 into 5 10,000 range lone kada undadi. So these type of the questions we can expect easily if you prepare perfectly the heat topics. And like thermal expansions of solids, liquids and gases, heat transfer, thermodynamics, kinetic theory of gases, ఇవన్నీ కనుక జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఎగ్జామ్ లో మీకు 5 నుంచి 6 క్వశ్చన్స్ ఈ చాప్టర్స్ నుంచి అడగడానికి అవకాశం ఉన్న చాప్టర్స్. మినిమం 5 క్వశ్చన్స్ అండి, ఎటు పో. సో జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే 5 marks చేతిలో ఉన్నట్టే. ఓకే, సో ప్లీజ్ బీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దిస్ వన్.